Hello everyone. In a previous video, we have learned about the introductory part of first lesson, that is rotational dynamics. We have learned about uniform circular motion, non-uniform circular motion. We have learned about the basic difference between them in terms of the acceleration and the components of acceleration. Now, in this lesson, in this part, we are going to deal about one of the important part which is required to produce the motion. Yes, definitely. Can you think what is that? Yes, we are talking about the force. So we know that what is force? Anything which is changing the position of object, that we can call as the force. Here also, to produce circular motion, we definitely require the force. So we are going to discuss about the force, but according to Newton's second law of motion, force is equals to mass into acceleration. In previous article, we have learned that centripetal acceleration is required to produce circular motion, and that centripetal acceleration is given by vector A equal to minus omega square vector r, where negative sign shows that the acceleration vector A bar and vector r bar are oppositely directed. They are what? Opposite. Now, what exactly we are going to learn in this lesson? In this part, we are going to discuss about the forces which are there in the circular motion. First force is called centripetal force, and at the same time we are going to deal with the centrifugal force also. Before that, let's discuss the centripetal force. So to discuss the centripetal force, consider few example. Imagine करा, तुम्हाला एका सर्क्युलर ट्रॅक वरती टर्न घ्यायचा आहे. You are driving the car and driver wants to take the turn towards the left side. काय त्याला करायला लागणार आहे? He has to rotate the steering. ओके. जेव्हा तो स्टेअरिंग रोटेट करतो, त्या स्टेअरिंगला तो फोर्स प्रोव्हाइड करतो. दॅट फोर्स rotate the axle, position of axle, and so that vehicle can able to take the turn. म्हणजे इथं काय होणार आहे? त्या व्हेकलला तुम्ही कुठला फोर्स अप्लाय करणार आहात? असा फोर्स अप्लाय करणार आहात की ज्या फोर्समुळे व्हेकल इज गोइंग टू रोटेट इन विच मोशन? सर्क्युलर मोशन. ओके. सो नाउ दिस फोर्स here in the circular motion, because of which object is performing the circular motion, that force is called as what? Centripetal force. एकदम सोप्या एक्झाम्पल मध्ये म्हणा की समजा एक छोटासा स्टोन घ्या, अटॅच वन थ्रेड टू दॅट स्टोन, एक एंड तुमच्या हातात घ्या अँड रोटेट इट इन अ वर्टिकल सर्कल. त्याला रोटेट करा. यू विल फाइंड दॅट स्टोन इज रोटेटिंग इन द circular motion. The position of the stone is always fixed from one point that we call a center where you have held that string. So तिथं तुम्हाला कुठला फोर्स मिळणार आहे? Then I will call centripetal force. So what is the centripetal force? So the force in a circular motion, which is directed towards the center of circle is called as centripetal force. आपण म्हटलं की फोर्सचे फॉर्म्युला काय? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू ऍक्सिलरेशन. सो magnitude, or I will say in short, formula for centripetal force can be given by the Newton's law. Force is equals to mass into acceleration. But in circular motion, what is the acceleration? Is equals to minus omega square r. So m into minus omega square vector r, or minus m omega square vector r will be the formula for centripetal force. This force is causing the circular motion. So I will call this force is responsible to produce circular motion. This force is responsible to produce circular motion.
इन मॅग्निट्यूड जर मला लिहायचा असेल फॉर्म्युला, देन आय कॅन राईट एफ इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वेअर आर. बट तुम्हाला आठवत असलं, वी हॅव प्रूव्ह दॅट बट व्ही इक्वल टू आर इंटू ओमेगा असतं. तर जर मी इथं इम्प्लाइज ओमेगा इक्वल टू व्ही अपॉन आर ही व्हॅल्यू जर इथं पुट केली, देन सेंट्रिपिटल फोर्स, मी त्याला सीपी म्हणतो, एफ सी पी कॅन बी इक्वल टू एम इंटू ओमेगाची व्हॅल्यू व्ही अपॉन आर ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू आर. So it will get mv square upon r. Centripetal force again can be given by the basic formula mv square upon r, where v is the linear speed of the object, r is the radius of that curvature, r is radius of curvature or that circle in short. Okay, this now imagine करा की जर तुम्ही सर्क्युलर मोशन मध्ये आहात, सपोज दिस इज द रेडियस वेक्टर and position of velocity vector v and radius vector r are always perpendicular. So according to the formula, w equals to what? F dot s. As displacement is along that direction, velocity will also along the same direction. So F dot s, here fs into cos theta. Theta equal to 90 degree आहे बघा. So theta equal to how many degrees? 90 degree. Cos 90 degree equal to what? 0. So work done is always equals to 0. Remember, so centripetal force do not produces any work. Okay. This is the centripetal force. बरेचसे examples आहेत. Electrons in the nucleus are, sorry, not nucleus, electrons in the orbit rotating around the nucleus. Now that electron are bounded to the nucleus with the centripetal force. Okay. Then again, motion of all the planets according to Kepler's law. All the planets are revolving around the sun. So sun is safe, providing which force? Centripetal force. Okay. लक्षात घ्या, centripetal force is very important because it is producing the circular motion. When you apply the force in the form of centripetal force, object is performing circular motion. Centripetal force चा अर्थ एक सिंपल फॉर्म मध्ये आपण म्हणूया, it is seeking towards the center, directed towards the center. Hence this force is called as centripetal or center seeking force also we can call it. Okay, I hope you understood this. Okay, now we will learn about centrifugal force. We are going to deal about what? Centrifugal force. आता centrifugal force समजून घेण्यासाठी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन समजून घ्यायला पाहिजे. What we have learned in the Newton's third law of motion, बॉल भिंतीवर देऊन मारला, भिंत सुद्धा तुमच्याकडे बॉल देऊन मारते. Exactly in same manner, when you apply force on the wall, wall also exert force on the ball. In that case, action and reaction forces are always there. इथं सुद्धा action and reaction force असणार आहे. So what is that action and reaction force? So centripetal force चा reaction, because centripetal force produces one action that it produces circular motion. Centripetal force ची action आहे की तो काय प्रोड्यूस करतोय? सर्क्युलर मोशन प्रोड्यूस करतोय. ओके, नाउ आता एक रिएक्शन व्हायला पाहिजे. दॅट रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हॉट? सेंट्रीफ्युगल फोर्स. सो आय विल कॉल फर्स्ट the force in a circular motion, which is directed towards directed away from center of circle, is called as the centrifugal force. आता हा मिळतो कुठे? एक्झाम्पल्स कसे? इमॅजिन करा, तुम्ही फॅमिली सोबत पिकनिकला जाताय. ड्रायव्हर ऑफ कार, तुमची जी कार आहे तिच्या ड्रायव्हरने टर्न घेतलाय लेफ्ट साइडला आणि त्याने खूप जास्त स्पीड चेंज केली नाही, कमी केली नाही स्पीड, आणि सडनली त्याने टर्न घेतला. ही इज टेकिंग टर्न टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. त्याने टर्न घेण्यासाठी स्टेअरिंगला फोर्स लावला. कुठला फोर्स लावला? सेंट्रिपिटल फोर्स. बट द पॅसेंजर इन द कार, ते राईट साइडला पुश होतील का? एक्झॅक्टली होणार, नक्की होणार. दे विल गेट पुश टुवर्ड्स द अपोजिट साइड ऑफ द टर्न डायरेक्शन. म्हणजे टर्न जर मला लेफ्टला घ्यायचा आहे तर पॅसेंजर्सना
पुश होणार आहे कुठल्या साईडला, राईट साईडला. एक्झॅक्टली इथं नोबडी इज प्रेझेंट देअर टू पुश यू आउटसाइड, पुश यू टुवर्ड्स द राईट साईड. इट इज द रिॲक्शन because one force is taking directed towards left side. To balance that force, another force is produced and that we called as what? Centrifugal force. The force in the circular motion away from the center of circle is called as what? Centrifugal force. सोपे सोपे एक्झाम्पल आहेत. एक पाण्याने भरले छोटी बकेट भरा पाण्याने आणि तिला रोटेट करा व्हर्टिकल सर्कलमध्ये. रोटेट करताना काळजी घ्या, यू शुड प्रोव्हाइड सफिशियंट स्पीड आणि तिला रोटेट करत राहा. यू कीप ऑन रोटेटिंग. You should expect that when bucket, आता समजा ही बकेट आहे अशी, when bucket is coming here, ही बकेट आहे इथं असणार, ऑब्विसली पाणी तिच्या खाली येणार नाही. If this is the center say, but bucket is here, you expect that water in the bucket should spills down. तुम्ही बकेटला रोटेट करण्यासाठी फोर्स अप्लाय करताय. कुठला फोर्स आहे? सेंट्रिपिटल फोर्स. बकेटला रोटेट करण्यासाठी तुम्ही अप्लाय करताय सेंट्रिपिटल फोर्स. पण त्या बकेटला मिळालेला सेंट्रिपिटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर होता. आता अनदर फोर्स विच इज टू बी बॅलन्स्ड बाय दिस विल कॉल्ड एज सेंट्रिफ्युगल फोर्स. तो डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आहे. आता ऍक्शन अँड रिॲक्शन फोर्सेस आर इक्वल अँड अपोजिट असतात. सो इफ दिस इज द फॉर्म्युला फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिफ्युगल फोर्स CFCF is plus m omega square vector r. ओके. आणि इन मॅग्निट्यूड पुन्हा F इक्वल टू mv स्क्वेअर अपॉन r एवढा फॉर्म्युला तुम्हाला मिळणार आहे. फोर्स आहे देअरफॉर SI युनिट न्यूटन मिळेल. डायमेन्शन्स तुम्हाला माहिती आहे, SI युनिट न्यूटन, CGS युनिट डाइन. डायमेन्शन्स, फोर्सचे डायमेन्शन्स माहिती असतील तुम्हाला तरी रिकॉल करा. फोर्सचे डायमेन्शन आहेत m1 L1 T-2. ओके. सो दिस इज द सेंट्रिफ्युगल फोर्स. सेंट्रिफ्युगल फोर्सचे पण बरेच इम्पॉर्टंट ऍप्लिकेशन्स आहेत तुमच्या डे बाय डे रुटीनमध्ये. नॅचरल फेनॉमेनॉन ऑल्सो टेक्स प्लेस ड्यू टू सेंट्रिफ्युगल फोर्स. तुम्हाला माहिती असेल की अर्थ इज नाउ बल्ज ॲट द इक्वेटर, कारण स्वतःभोवती फिरून फिरून सम पार्टिकल्स आर थ्रोन अवे विच आर क्लोज टू द इक्वेटर, आणि म्हणून अर्थच्या इक्वेटोरियल रेडियस वाढली आणि पोलर रेडियस कमी झाली. ओके. दीज आर सम एक्झाम्पल्स. चर्निंग ऑफ बटर. खेडेगावात जर तुम्ही असलात तर तुमच्याकडे जर लोणी काढत असलात तर गावाकडे तुम्ही बघितलं असेल एक मोठा उखळ असतो, त्याच्यात बटर टाकलेला असतो, बटर नसतो टाकलेला, लोणी टाकलेलं असतं, आणि त्याला जर चर्निंग केलं एक मोठा रॉड असतो, रवी असतो, त्याला आपण रवी म्हणतो. आणि जर इफ यू रोटेट इट कंटिन्युअसली, द बटर विच इज फॉर्मिंग इज ऑन द एजेस ऑफ दॅट पॉट. त्या पॉटच्या एजेसला बटर असतं ते फॉर्म झालेलं. सो दिस इज नथिंग बट द एक्झाम्पल ऑफ विच फोर्स? सेंट्रिफ्युगल फोर्स. ओके. सेंट्रिपिटल अँड सेंट्रिफ्युगल फोर्स बोथ ऍक्ट. फक्त सगळ्यात महत्वाचा फरक, सेंट्रिपिटल फोर्स अँड सेंट्रिफ्युगल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्सला मी रिअल फोर्स म्हणणार. का? तर मी अप्लाय करतोय, सो इट हॅज द ओरिजिन. नक्की कुठून अप्लाय होतोय त्याच्या मागचं लॉजिक तुम्हाला एक्सप्लेन करता येतं. देअरफॉर आय विल कॉल इट इज व्हॉट? रिअल फोर्स. बट सेंट्रिफ्युगल फोर्सला मी सुडो फोर्स म्हणणार, बट नॉट एक्झॅक्टली इमॅजिनरी. मी त्याला सुडो फोर्स म्हणू शकतो कारण मी एक्झॅक्टली त्याला अप्लाय कोणी केलं ते सांगता येणार नाही. सो इट इज द रिॲक्शन विच इज कॉज बिकॉज द ऍक्शन वॉज डन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स. सो मी याला एक्झॅक्टली इमॅजिनरी म्हणणार नाही, कारण इमॅजिनरी असता तर त्याचं एक्झिस्टन्स तुम्हाला फील झालं नसतं. पण वी फील दॅट एक्झिस्टन्स अँड बिकॉज ऑफ दॅट वी से दॅट centrifugal force is there present. It is, we may call it is non-real, but we still cannot call it completely imaginary force. I hope you understood this today's article. It's very important article to understand the entire lesson. You are watching mahasarkar.co.in. Thanks for watching mahasarkar.co.in. Have a nice day.